如果佛州的事情不能制止的话，那么这个事情就会变成一个席卷美国的一个潮流，会影响到所有在美国的华人。 I'm tired of being treated as a second-class citizen. I'm tired of being questioned about my loyalty. We are Americans, and we will fight for our rights. And so whether it's laws like SB 264 that target Chinese people or other racial and ethnic groups, we will continue to resist. We'll continue to resist racism. We'll continue to stop injustice. We, the Chinese, 100 years later, can fight for equal rights, fight for justice, under the same law that was confirmed by our forefathers. So fight on Chinese American community, fight on Asian American community. We will win this battle. Chinese American supporter, stand up, speak up, fight back! Fight back! Chinese American supporter. 4月19日星期五，美国第11巡回上诉法院就关于佛州 SB 264法案被提起上诉的案件进行了听证会。上诉方认为该法案违反了美国宪法，限制了许多中国移民购房。 今天非常感谢朱律师能接受我的采访。像今天的这个案件的进展大概是什么样的？这个佛罗里达州它是去年5月份通过的这个限制华人在佛州买地的这个法律，然后我们当时在5月份就已经是起诉了。这个是去的是佛罗里达的一个联邦地区法院，当时在联邦地区法院我们碰到了一位。 比较保守的法官，他没有我们同意申请这个发布这个法院禁止令，然后我们又立即上诉到了我们今天所在的这个美国第11巡回这个上诉法院。那么今天的这个法院呢，3位法官一起举办了一场的这个听证会，来决定要不要。 宣布这个法律无效，并对这个法律的实施宣布一个禁止令。这样的话，这个华人就不会再受到这个法律的限制或者是影响。这次的听证会，我认为是这个案件里面最重要的一次听证会吧。如果这个上诉法院颁布这个禁止令的话， 那相当于我们是可以说是赢得了这个案子的实质性的胜利。输的一方还可以接着上诉到美国最高法院，但是美国最高法院这个在这种阶段接这种案子的可能性是非常非常低的，所以这个法院的判决很有可能就是最终判决了。我们代表这个案件肯定是坚信法律和事实都在我们这一边。 我们也是坚信我们会赢，才会投入这么多的时间精力，组织这么大的一个律师团队来做这个案件。所以我们对于包括我自己本人，也对于这个案件是充满信心的。当然，这个案子是由上诉法院的3位法官呢一起判决，可能在未来1到2个月之内吧，我们会有上诉法院的判决，那个时候我们才知道真正的结果。佛州发生的事情。 应该说不仅仅是佛州的事情，因为德州很多其他的州也在已经通过或者是在酝酿通过类似的法案，所以这就是我们为什么在佛州投入这么多精力来反对这个法律的原因。如果佛州的事情不能制止的话，那么这个事情就会变成一个席卷美国的一个潮流，那么就会影响到所有在美国的华人，所以这就是为什么我们全力以赴要反对这个法律的原因。 And we will continue to fight to live up to those ideals. I believe in those ideals. I believe that this country can be better, and this country will be better. We will continue to fight in the courtroom, and I am so grateful to all of you showing up today and continuing to organize, to fight in the streets, to lobby your legislators. We will stop this wave of anti-Asian hate. Thank you. Thank you. 大家好，我是迈阿密的商宏伟律师，也是佛州亚裔维权同盟的副主席。那今天呢，朱律师他们在 U.S. Appeals Court 美国上诉法庭，他有一个听证，那我们很多人也去支持了。我们不知道结果会是什么，也许呢，在1、2个月之后，结果就会出来。我们呢，主要是聚集在一起反对这个恶法，因为它深深地影响了我们在美华人的利益，它把我们当成了就像是不属于这个国家一样。 那么我作为一个移民律师来说呢，我代表了很多的客户，他们呢在各个行业里为美国做出了杰出的贡献。有一些个呢是大学教授，有一些是搞研究的，也有人呢是工程师，还有呢就是一些个普通的工人。但是他们为美国做出了很多的贡献。那么这个法案呢对他们有很深的影响，因为很多人呢还没有绿卡，拿绿卡这条途径呢是很长的。这个法案呢限制了他们在佛州自由
购买房地产的这种权利。这也是为什么我们今天聚集在这里来抗议这个恶法。我们华人呢一直都是老老实实、本本分分的在美国生活，从来不愿意参加这种维权活动。但是呢，这个 SB 264对我们来说是一个非常大的教训。我们华人一定要团结起来，维护自己的权益，才能够为我们的下一代创造更美好的生活。Chinese Americans have unfairly borne the brunt of the U.S. government's failure to stimulate the economy and foster technological innovation. Florida's trajectory toward restricting foreign individuals, particularly talented individuals from China and 6 other countries of concern, is alarming. The state not only restricts citizens of these nations from property ownership, but also prohibits public universities from entering research contracts with individuals from these countries. 我是 Frank Zhao， 在那个美国也待了很久了，大家日子觉得都很好过，反正我也准备退休了。问题是现在出来这些问题，我也有2个孩子，因为我不想我的孩子经历以前那种种族歧视，在美国这一个社会里面变成好像第2等公民。到美国来就是要有自己的，每个人有自己的声音、自己的权益，不能简单的就是只注重教育，而是要参与美国的社会，要知道政治的重要性，自己权益的重要性。因为你没有权益的话，你赚来的钱。你有知识也都是无用的。我们不能再让2战的时候那美国、日本公民被关起来，财产全都没收。这一代我们绝对不能这样。所以我希望每个华人 ，OK， 甚至是每个亚洲人都应该站出来，为我们这件事发声。Hello everyone. 2 months ago, I was invited to speak at the Japanese American National Museum in Los Angeles. The building at the museum was really nice. The food and drinks were great. And the host was really welcoming until they told me that was ground zero for them. The museum was where tens of thousands of Japanese American families were forced to board buses and taken to concentration camps in 1942. 80 years later, how far are we from those buses and concentration camps in the state of Florida? And Florida is not the only place. Texas, Georgia, and a bunch of other states have already passed or are going to pass similar laws like SB 264. I don't know about you, but I am scared for myself, for my family, and for my friends. So I say Florida is ground zero for all of us. If we do not stop SB 264, we will be this close to those buses and the concentration camps the Japanese American families faced 80 years ago. This is why I flew all the way from San Francisco to be here. And this is why all of us are showing up today in force, like today. And we have to unite, and we have to speak in one voice. We belong here. Thank you. And look at all of us here. Asian Americans are the fastest growing racial population in the United States. Currently, we number 22 million, and in another 35 years, we're gonna double that number. We should have a say in what it means to protect our community, because we know we have experienced firsthand what it means to feel unsafe in our streets, in our workplaces, and in our homes. So when elected officials tell us that they're going to stop Asian hate, we should demand that they stop hate in all its forms: inhumane immigration laws, unjust voting rights barriers, and laws like SB 264 that simply seek to exclude us. Stopping racism and injustice should be the baseline expectation of our democracy. And so whether it's laws like SB 264 that target Chinese people or other racial and ethnic groups, we will continue to resist. We'll continue to resist racism. We'll continue to stop injustice. 就是说 SB 264呢是2023年佛罗里达州通过的一个法律哈，它是限制了7国政府以及它的公民在美国的购买土地和购买房产的这样一个法令。这个法律是非常不公平的，其实是违宪的，违反了第14的修正案，所以我们在反抗。那么发展呢 ，Florida Asian American Justice Alliance 佛州亚裔正义联盟也其实是在1年前诞生的。1年前的今天呢，我们在佛州的州府
府叫 Tallahassee， 在那个外面呢，我们抗议，我们进去听证会去抗议。那我们决定成立这个组织，因为我们觉得我们的声音没有被听到。我们当时是据理力争，跟那些议员去讲这个法案的危害，但是呢，他们不愿意听，所以呢，我们就成立了发展。我们觉得我们不能再沉默，我们一定要团结起来。我们亚裔不再是哑巴那个亚裔，如果团结起来，我们会有很强大的声音。我们要让他们听到，所以这个是发家成立的初衷。那从发家成立开始呢，现在是1年了，我们组织了很多活动哈，包括去州议会跟很多议员去讲解，并且我们也让议员去file 了我们自己的这个就是修改这个 SB 264的一些条款的一些法案哈。虽然最后由于州长不让通过，但是呢，我们在参议院跟众议院佛州的2个层面呢都有很大的支持，都已经以45-2都通过了。所以说呢，本来是非常接近的，但是由于州长的反对呢，没有办法成功。但是我们非常幸运呢，就是在上诉这个角度是非常强有力的一个武器，所以希望这次能成功。并且我们最近也成立了一个政治的一个团队，支持议员或者支持各个层面的这个政府官员，让他们来听我们的声音，来支持我们，我们就去支持他。这个是在佛州来说是第一个从来没有成立过的，在这个亚裔方面，我们是第一个。那我们呢发家就是致力于跟少数族裔的结盟，跟有共同理念的、共同理想的这样的别的族裔的，我们都会搞一些活动结盟。其实1年之前，我们其实跟很多别的州的华人可能都是一样的，包括我在内。我虽然是律师，但是我从来没有想到过参与到这些里面来。所以说，这种歧视呢发生到你的身上，你就会有很大的领悟不同的想法。你不抗争的话呢，不会自动离开的。所以只有抗争，因为我们的力量很小，对方的力量很大。这个时候呢，你就会觉得力不从心，并且呢，还有很多来自内部的我们华人团体内部的不同的声音。但是呢，不管怎么样，我觉得这条路是要走的，不然不走的话呢，这个中美关系这么严重，华裔只会是一个替罪羊，我们的日子会越来越不好过。所以我对其他州的华裔的朋友们讲的话呢，其实这件事情上呢，现在佛州是第一个，但是呢，已经蔓延开了，所以说不定会哪一天到你们那个州。我们如果是亡羊补牢哈，但是也要防患于未然，大家要有这个意识，希望都能组成这样的团体，积极参与政治里面来。So today is a very special day for Florida Chinese Floridians and also for FAJA, Florida Asian American Justice Alliance. Just a year ago, on April 19th, on this same day, a year ago, FAJA was born, right outside of the Florida Capitol State Building. 130 of us, we traveled from different parts of Florida. We traveled to Tallahassee to protest this very discriminating law, unjust law. I've come twice to Florida now. I'm glad that the weather's better this time. I've come twice to Florida now. Come a long ways, spent my money to come here. Not because of property, not because of one thing that we can't do or won't be able to do. I'm here because I'm tired of our community being discriminated against. I'm tired of our community being one of the last people that you can make jokes about and there's no repercussions, there's no consequences. I'm tired of being treated as a second-class citizen. I'm tired of being questioned about my loyalty, about from people who cheered on the coup attempt on January 6th. The same people who accuse our community of being spies are the ones out there right now parroting propaganda from Vladimir Putin, and they call us enemies. I'm sick of it. And we're not going to wait until they bring the trucks. We're gonna fight back now. We're not just gonna fight back in court, but we're gonna fight in the ballot box. Because in Texas, we defeated this law, and we'll defeat it again, and we'll defeat it here as well. And when that's not enough, our community is going to rise up, the Asian American community, the Chinese American community. We're going to register like hell, we're going to vote like hell, and we're going to show all the people who take our community for granted, who treat us as enemies, we are Americans, and we will fight for our rights. 您好，我叫薛海培，我是美国华人联盟的会长。
这个叫 United Chinese American， 我们是一个全国的维权的一个华人组织。今天呢是在佛罗里达州联邦法庭正在听取一个关于佛州通过的排华土地法案的听证会。那么在这个听证会的场地外呢，当地的佛罗里达州的华人社区，我们很多亚裔朋友们，以及我们全国各地来的华人和亚裔朋友们，今天呢一起在呼吁华人社区要觉醒，华人社区要参与社会。如果我们说我们对社会不感兴趣，我们对政治不感兴趣，政治会对我们更感兴趣。今天美中关系这种急剧恶化的情况下，华人社区应该如何生存？我们维护我们的在美国的同等权利，不做第二等公民，能够安安心心的过一个堂堂正正的美国人的日子，这个现在似乎是一个巨大的挑战。只有我们华人社区都联合起来，才能够维护我们华人社区在美国的美国梦。在我们成立这7、8年里面，我们从第一天开始就参与了这个为了陈霞芬女士的平等权益而呼唤，接下来又是为了这个徐小新教授的命运而呼唤，以及后来的胡安民、陶峰教授，一大批受到中国行动计划牵连的很多华裔教授们，我们都在全国各地为他们帮助。直到去年，美国南方这些红州都在盛行推动土地法案，我们又积极投入到佛州和其他州的，包括德州的，还有这乔治亚州的，还有阿拉巴马州的，还有路易斯安那州的，还有田纳西州的各种排华的土地法案，我们都参与其中。以后这方面还会要加大力度，尤其是呼吁这个华人社区在今年的大选年里一定要站出来，要投票，要向政客说明我们还在这儿，我们哪儿也不去，我们就要做一个堂堂正正的美国人。Now, I want to say that the Chinese American community where I come from is ready to fight. Are we ready to fight? Yes! I'm sick and tired of what's happening around the country. But I want to tell you one thing, and very shortly, just last night, the Chinese community in Alabama has made the decision to organize a statewide Chinese community and ready to get involved in politics. Something we have never done before. Next month, the Louisiana Chinese community will have a 1-year anniversary following their discriminatory law last year. And they are going to organize from May this year. We are going to have a big meeting in Louisiana. Today, we the Chinese, 100 years later, can fight for equal rights, fight for justice, under the same law that was confirmed by our forefathers. So fight on Chinese American community, fight on Asian American community. We will win this battle. Thank you. Chinese American supporter! Chinese American supporter! Stand up! Stand up! Speak out! Speak out! Fight back! Fight back! Chinese American